Assalamu alaikum, dear students. How is it going in this situation? Hope all of you are fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to our online class. This is Nihar Sultana, lecturer in English. I am here in front of you with a new class. Today I am going to teach you from final term syllabus. Today we are going to learn from Unit 8, Lesson 1 to 5. And from this unit, we will learn MCQ, reading with meaning, question answer, fill in the blanks. Okay, my dear students, get ready with your notebook, pen and EFT book. Before going to our today's new lesson, let's see the feedback of our previous class. Can you remember what did we learn in our previous class? Yes, you are absolutely right. In our previous class, we discussed from Model question 23, and from this model we have learned MCQ and question answer and reading with meaning. Okay, let's see the feedback of that class. Here you can see some MCQ. Let's solve this MCQ. Sheikh Mujibur Rahman was a passionate lover of sports. Here passionate means, what would be the appropriate answer in these questions? Can you remember? Urgent. Here passionate means urgent. Okay, the next question. In his autobiography, Unfinished Memoirs, he mentions that he was a student of class 7 in 1934. Here autobiography means self-biography, autography, ultrasonography, psychotherapy. Which one is correct in this question? Self-biography. Autobiography means self-biography. Excellent. The next question. Bangabandhu was a great fan of sports. Here fan means opponent, hater, antagonist, supporter. Which one is correct in this question? Fan means supporter. Very good. The next question. Sheikh Mujibur Rahman also loved fishing, sports, skydiving, traveling. What would be the appropriate answer in this question? Sheikh Mujibur Rahman also loved sports. The next question. Sheikh Mujib played for the Abahani Club, Mohammedan Club, Wanderers Club, East Bengal Club. What would be the appropriate answer in this question? Yes, Sheikh Mujib played for the Wanderers Club. Bangladesh Cricket Control Board was founded in 1934, 1972, 1974 and finally 1975. What would be the appropriate answer? Bangladesh Cricket Control Board was founded in 1972. Very good. My dear students, now we will solve some question answer from this model question 23. Which games did Sheikh Mujibur Rahman play during his early age? During his early age, Sheikh Mujibur Rahman used to play football, hockey and volleyball. The next question. Why did his father not allow him to play much? Why did his father not allow him? Can you tell me the answer? Yes, his father didn't allow him to play much because he had a heart problem. What did people enjoy? What would be the appropriate answer? Yes, the answer would be people used to enjoy when Sheikh Mujib's team and his father's team played against each other. The last question. Why did Mujib establish Bangladesh Cricket Control Board? Can you tell me the appropriate answer? Yes. The answer would be Sheikh Mujib established Bangladesh Cricket Control Board for the development of cricketers. My dear students, you have done well. I think you have learned your previous lessons properly. Let's see our today's new lesson. My dear students, today we will learn from Unit 8 and this unit is about likes and dislikes. After we have studied this unit, we will be able to take part in simple language games
Read and understand texts and dialogues. Listen to and understand conversations on familiar and everyday topics. Ask and answer questions about likes or dislikes. My dear students, at first we will learn from Unit 8 Lesson 1, and Lesson 1 is about I like folk songs. My dear students, before going to the text, we will know some word meaning from Lesson 1. Folk song, that means a song originating from among the people. Lokasangit. Classical, that means belonging to a traditional style or set of ideas of ancient time. ঐতিহ্যগত স্টাইল অথবা ধারণার অন্তর্গত পুরনো দিনের। Emotion, that means strong feeling or excitement. প্রবল অনুভূতি। Adore, that means love intensely. তীব্রভাবে ভালোবাসা। Now I will read this text and you also read with me. Hello, I am Kobita. Oh hey, আমি কবিতা. I am a class 7 student of Sundarpur High School. আমি সুন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্রী। I like listening to music in my free time. আমি আমার অবসর সময়ে গান শুনতে পছন্দ করি। I like folk songs but I don't understand classical music that much. আমি লোকসঙ্গীত পছন্দ করি কিন্তু আমি পুরনো দিনের গানগুলো তেমন বুঝতে পারি না। However, my father likes classical music very much. যাই হোক, আমার বাবা পুরনো দিনের গান খুব পছন্দ করেন। But he doesn't like pop music. তিনি পপ সঙ্গীত পছন্দ করেন না। He never watches pop musical programs on TV. তিনি টিভিতে কখনো পপ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানগুলো দেখেন না, প্রোগ্রামগুলো তিনি দেখেন না। He says he hates them because they don't appeal to emotions. তিনি বলেন যে তিনি এগুলো অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন, কারণ এগুলো কখনো আবেগকে নাড়া দেয় না, আবেগকে তাড়িত করে না। My favorite singer is ফরিদা পারভিন. আমার প্রিয় গায়িকা হচ্ছে ফরিদা পারভিন। I like her songs very much. আমি তার গান খুব পছন্দ করি। She has a wonderful voice. তার খুব সুন্দর একটি কণ্ঠ আছে, কণ্ঠস্বর আছে। I also like gardening. আমি বাগান করাও পছন্দ করি। I have planted many flowers in my garden. আমি আমার বাগানে অনেক ফুলের চারা রোপণ করেছি। When the flowers are in full bloom, I love to watch them. যখন এই ফুলগুলো প্রস্ফুটিত হয়, যখন ফুলগুলো ফুটে, তখন এগুলো দেখতে আমি অনেক পছন্দ করি, অনেক ভালোবাসি। I am very happy about the flowers that I grow. আমি যে এই ফুলের চারাগুলো রোপণ করেছি, এগুলো দেখে আমি অনেক খুশি হই। I just adore them. আমি এগুলোকে অনেক ভালোবাসি। My dear students, here you can see some questions. Now we will solve this question answer according to the passage. Answer the following questions. Why doesn't Kobita like classical music? Can you tell me? Can you remember the answer? Yes. Kobita doesn't like classical music because she doesn't understand it so much. The next question. What does Kobita's father think about pop music? Can you tell me the answer? What would be the appropriate answer in this question? Yes, Kobita's father thinks that pop music doesn't appeal to emotions. The next question. Who is Kobita's favorite singer? Why does she like her so much? Who is Kobita's favorite singer? Yes, Kobita's favorite singer is Farida Parvin. She likes her so much for her wonderful voice. What does Kobita think about her garden? Can you remember the answer? Who can tell me the answer? Yes, Kobita is very happy about the flowers she grows in her garden when they are in full bloom. The last question. What does the sentence I just adored them mean? The answer would be the sentence I just adored them means to love something very much. Thank you, my dear students. Now we will learn from Unit 8 Lesson 2, and this lesson is about Kobita's village. Here you can see a picture of a village and you can see a river flows through the village. At first we will know some word meaning from this lesson. Vocational, that means of professional or occupation, practical education, পেশাগত or বৃত্তিমূলক. Theater, that means a playhouse
or a drama, natyashala. Flow, that means move or run as water, প্রবাহিত হওয়া. Borrow, that means obtain on loan, ধার করা. Stage means show or present, মঞ্চস্থ করা. Perform means carry out, সম্পাদন করা. Narrow means slim or thin, সংকীর্ণ. Frequent, that means repeated, পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হওয়া. Read about Kobita's village. The name of Kobita's village is Sundarpur. Kobitar গ্রামের নাম সুন্দরপুর. It is a small village on the bank of the river Kalini. এটি কালিনী নদীর তীরে অবস্থিত ছোট একটি গ্রাম. The beautiful river flows through the village. গ্রামের ভিতর দিয়ে এই সুন্দর নদীটি প্রবাহিত হয়েছে. There are one high school, 3 primary schools and one vocational training center in this village. এই গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, 3টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে. Kobita and her friends learn computer at this center. এই কেন্দ্রে কবিতা এবং তার কিছু বন্ধু-বান্ধব কম্পিউটার শেখে. There is a theater club and a small library too. এখানে একটি নাট্যসংঘ এবং একটি ছোট গ্রন্থাগারও রয়েছে. Kobita can borrow books from the library. কবিতা এই গ্রন্থাগার থেকে বই ধার নিতে পারে. She borrows books on history, poetry and children's classics. সে গ্রন্থাগার থেকে ইতিহাস, কবিতা এবং শিশু সাহিত্যের বই ধার নিয়ে থাকে. The theater club stages plays regularly. নাট্যসংঘটি নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে. Last month, Kobita enjoyed the Mohua drama dance performed by the theater club. গত মাসে কবিতা নাট্যসংঘ দ্বারা মঞ্চায়িত সুন্দর একটি নৃত্যনাট্য মহুয়া উপভোগ করেছিল. The village has a bazaar on the river side. গ্রামে নদীর তীরে একটি বাজার আছে. This is a very noisy and dirty place. এটি খুবই কোলাহলপূর্ণ এবং নোংরা একটি স্থান. কবিতা never goes to the bazaar. কবিতা কখনো বাজারে যায় না. The village roads are also narrow and dirty. গ্রামের রাস্তাগুলো খুবই সংকীর্ণ এবং নোংরা. Although there is electricity in Sundarpur, the villagers experience frequent load shedding in summer. যদিও সুন্দরপুরে বিদ্যুৎ রয়েছে, এখানে গ্রামবাসীরা প্রায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ভোগান্তির শিকার হয়. Now, here you can see fill in the blanks. Let's fill up the blanks with appropriate words. The name of Kobita's village is dash. What would be the appropriate word here? Can you tell me? Yes, the name of Kobita's village is Sundarpur. Yes, it is a small village on the bank of the river dash. What would be the appropriate word in this sentence? Yes, it is a small village on the bank of the river Kalini. You are right. The beautiful river flows dash the village. What would be the appropriate word? And can you tell me the appropriate spelling? Yes, the beautiful river flows through the village. Yes, THRUGH. There are one high school, 3 primary schools and one dash training center in this village. Can you tell me what would be the appropriate word here? Yes, vocational training center. There are one high school, 3 primary schools and one vocational training center in this village. Kobita and her friends learn dash at this center. What would be the last answer in this sentence? Can you tell me? Yes, Kobita and her friends learn computer at this center. Kobita and her friends learn computer at this center. You have done well. My dear students, now we will learn from Unit 8, Lesson 3, and this lesson is about Paul visits Sundarpur. At first, we will know some word meaning from this lesson. Warmly, that means cordially or heartily. Shadore, greet, that means welcome, receive, অভিবাদন জানানো. Photography means the art or process of taking photograph, ছবি তোলা. Hire means rent, ভাড়া করা. Pull means draw, টানা. Serve means give or supply, পরিবেশন করা. Fight means struggle, সংগ্রাম করা or লড়াই করা. Now I will read this text and you also read with me. Paul went to Sundarpur High School to meet the teachers and students there.
পল সুন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়েছিল সেখানকার ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। হি ওয়াজ ওয়ার্মলি গ্রিটেড বাই অল, সকলেই তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। হি কোয়াইট এনজয়েড দ্য গ্রিন কোকোনাট ড্রিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ সার্ভড অন হিজ অ্যারাইভেল, তার আগমনে যে ডাবের পানি পরিবেশন করা হয়েছিল সেটা পল খুব উপভোগ করেছিল। হি গেভ আ শর্ট লেকচার টু দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড এক্সপ্লেইনড হাউ দে উড ফাইট অ্যাগেনস্ট আর্সেনিক পয়জনিং, সে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা রাখলো এবং সেখানে সে বর্ণনা করলো কিভাবে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, কিভাবে আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে মোকাবিলা করতে হয় সে সম্পর্কে সে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা রাখলো। Paul also answered the questions asked by students. কিছু ছাত্রছাত্রী যে প্রশ্ন করেছিল পলকে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল পল। He liked most of the questions. অধিকাংশ প্রশ্নই তার খুব ভালো লেগেছিল, পছন্দ হয়েছিল। He also took some pictures with the students. সে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছু ছবিও তুলেছিল। He always takes his camera with him. সে সব সময় ক্যামেরাটি তার সাথেই রাখে। He loves photography. সে ছবি তোলা পছন্দ করে, ভালোবাসে। As he was taking leave, all the students followed him up to the school gate. তার বিদায়ের সময় সকল ছাত্রছাত্রী তাকে স্কুলের ফটক পর্যন্ত অনুসরণ করলো। The teachers wanted to hire a rickshaw for him. শিক্ষক মণ্ডলী তার জন্য একটি রিক্সা ভাড়া করতে চেয়েছিলেন। He doesn't like riding rickshaws. কিন্তু সে রিক্সা চড়া পছন্দ করে না। In fact, he hates the idea of sitting idle while another person is pulling the rickshaw. সে অলসভাবে বসে থাকাটা খুবই অপছন্দ করে কারণ অন্য একজন ব্যক্তি রিক্সায় তাকে টেনে নিয়ে যায়। So he didn't mind walking towards the local union council office. তাই সে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের দিকে হেঁটে যেতে কিছুই মনে করেনি। I think you could understand the text. Now we will solve some question answer according to the passage. Why did Paul go to Sundarpur High School? What would be the appropriate answer? Yes, Paul went to Sundarpur High School to meet the teachers and students. The next question, did Paul like the students and teachers of the school? Yes or no? Yes, he liked their cordial attitude. The next question, how was Paul entertained at the school on his arrival? Can you remember the answer? Yes, green coconut drink was served to Paul on his arrival at school. Thus, he was entertained. What did Paul talk about to the students of the school? What would be the appropriate answer? Okay, let's know. Paul talked about fighting against arsenic poisoning to the students of the school. The last question, why doesn't Paul like riding a rickshaw? What would be the appropriate answer? Yes, the answer would be Paul hates the idea of sitting idle while another person is pulling the rickshaw. My dear students, now we will learn from Unit 8, Lesson 4, and this lesson is about Paul visits Kobita's house. Let's know some word meaning from this lesson. Shy, that means reserved or bashful, lajuk. Reluctant, that means unwilling, onichuk. Dessert means a final course of fruits and sweets towards the end of eating. ভোজন শেষে মিষ্টান্ন খাবার বিশেষ। Chop means to cut into small pieces, ছোট টুকরো করে কাটা। Skip means to omit or to avoid, বাদ দেওয়া। Delicious, that means tasty, সুস্বাদু। Dish means a particular kind of food. Let's read the text. Paul went to meet Kobita and her family the next day. পরের দিন পল কবিতা এবং তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গিয়েছিল। He was in his blue trousers and a grey t-shirt. সে তার নীল রঙের পায়জামা এবং ধূসর রঙের টি-শার্টটি পরেছিল। Kobita's mother, Miss Shahana, was a shy woman and she was reluctant to come in front of Paul. কবিতার মা মিস শাহানা খুবই লাজুক মহিলা ছিলেন এবং তিনি পলের সামনে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন, নারাজ ছিলেন। But Paul greeted her warmly in his newly learned বাংলা। কেমন আছেন? একজন ফরেনারের কাছ থেকে নতুন বাংলা শেখা কেমন আছেন শব্দটি দিয়ে পল তাকে
অভ্যর্থনা জানালো। মিস শাহানা লাভড হিয়ারিং আ ফরেনার টু স্পিক বাংলা, এবং মিস শাহানার কাছেও একজন বিদেশির মুখে বাংলা কথা শুনে খুবই ভালো লাগলো, খুবই পছন্দ হলো। হি ওয়েলকামড পল টু হার হাউস, তিনি পলকে তার বাড়িতে স্বাগত জানালেন। কবিতা স্টার্টেড টকিং টু পল, কবিতা পলের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। শি ওয়ান্টেড হিম টু রাইট সামথিং ফর হার স্কুল ম্যাগাজিন, সে কবিতা চাইলো তার বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের জন্য সে যাতে কিছু লিখে। অ্যাজ দে ওয়ার টকিং, মিস শাহানা প্রিপেয়ার্ড কোয়াইট এ নাম্বার অফ বাংলাদেশি ডিশেস, যখন তারা কথা বলছিল মিস শাহানা অনেকগুলো বাংলাদেশি ডিশ তৈরি করে ফেললেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাংলাদেশি ডিশ তৈরি করে ফেললেন মিস শাহানা। শি সার্ভড হিম লাঞ্চ অ্যাট নোন, এবং তিনি তাদেরকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করলেন। Paul had plain rice, chicken curry, fish buna, ডাল and salad for lunch. এবং দুপুরের খাবারে পল ভাত, চিকেন কারি, মাছ ভুনা, ডাল এবং সালাদ নিয়েছিলেন। He liked the taste of all those delicious items except the dried fish ভর্তা। সবগুলি খাবারই তার অনেক পছন্দ হয়েছিল, শুধুমাত্র শুটকির ভর্তা ছাড়া। He is afraid of hot chilies, সে অতিরিক্ত মরিচ খেতে ভয় পায়। He also does not like eating fresh onions, এবং সে তাজা পেঁয়াজ খেতেও পছন্দ করে না। So he skipped the mashed potato which had chopped fresh onions in it. তাই সে আলুর ভর্তাটিও বাদ দিয়েছিল, কারণ সেখানে কাঁচা পেঁয়াজ কেটে দেওয়া ছিল। But Paul became very fond of the dessert made of rice, গুড়, মিল্ক অ্যান্ড কোকোনাট। কিন্তু পল যে মিষ্টান্ন খাবারটি ছিল সেটি খুব পছন্দ করেছিল, যেটি তৈরি করা হয়েছিল চাল, গুড়, দুধ এবং নারিকেল দিয়ে। He also enjoyed drinking tea made of fresh cow milk. খাঁটি গরুর দুধে তৈরি চাটিও সে অনেক উপভোগ করেছিল। পল থ্যাঙ্কড কবিতা অ্যান্ড মিস শাহানা ফর দ্য লাঞ্চ, এবং এই মধ্যাহ্নভোজের জন্য পল কবিতা এবং তার মা মিস শাহানাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। In fact, he was tired of having vegetables and fried eggs for the last few weeks. প্রকৃতপক্ষে সে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শাকসবজি এবং ডিম ভাজা খেতে খেতে খুবই বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। হি হেটস ইটিং দ্য সেম ফুড ফর উইকস, সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই খাবার খেতে খুবই অপছন্দ করে। সো হি এনজয়েড দ্য টেস্ট অফ এ ভ্যারাইটি অফ বাংলাদেশি ডিশেস, তাই সে বিভিন্ন ধরনের বাংলাদেশি খাবারগুলো খুবই উপভোগ করেছিল। Now we will solve some question answer according to the passage. What did Miss Shahana love about Paul as she saw him first? Can you tell me the answer? Yes, Miss Shahana loved hearing a foreigner speak Bangla as she saw Paul first. The next question, which two items of food did Paul skip while having lunch? What would be the appropriate answer? Yes, he skipped hot chilies and smashed potato, having chopped fresh onion in it while having lunch. What item of food did Paul specially like? What would be the answer? Can you remember? Yes, the answer would be Paul especially liked the dessert made of rice, gourd, milk and coconut, and tea made of fresh cow milk. The next question, what has Paul been eating for the last few weeks? Did he like eating them? Can you tell me what would be the answer? Yes, the answer would be for the last few weeks Paul has been eating vegetables and egg fry. No, he didn't like eating them. Why do you think Paul visited Kobita's house? What would be the answer? Appropriate answer. Can you tell me the answer? Yes, the answer would be Paul visited Kobita's house to know about Bangladeshi dish and culture. My dear students, now we will learn from Unit 8 Lesson 5, and this is the last lesson, and this lesson is about Paul and his family. Let's know some word meaning from this lesson. Feeding, that means giving food. Khawano, allow means to permit, অনুমতি দেওয়া. Weekend, that means weekly or holiday, সাপ্তাহিক ছুটির দিন. Watch means see thoroughly or observe, পর্যবেক্ষণ করা. Bear means tolerate, সহ্য করা. Bush means a shrub or a clump, heads of shrub. ঝোপঝাড়. Relax means to feel free and less worried or feel easy, প্রশান্তি or আরাম বোধ করা. Now we will read this text. Let's read the text.
Hi there, I'm Paul and you can see me in this picture feeding a rabbit in a park. ওহে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি পল এবং তোমরা আমাকে এই ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে আমি একটি পার্কে একটি খরগোশকে খাওয়াচ্ছি। I am going to tell you about what my family and I like and don't like doing. আমি তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে আমার পরিবার এবং আমি কি করতে পছন্দ করি এবং কি করতে পছন্দ করি না। My family and I love going to the park at the weekends. আমার পরিবার এবং আমি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পার্কে যেতে পছন্দ করি। We like having picnics. আমরা বনভোজন করতেও পছন্দ করি। My sister and I love watching animals. আমার বোন এবং আমি পশু পাখিগুলো দেখতে অনেক পছন্দ করি। My mother likes making sandwiches for us, but my father hates cooking. আমার মা আমাদের জন্য স্যান্ডউইচ তৈরি করতে পছন্দ করেন, কিন্তু আমার বাবা রান্না করা খুবই অপছন্দ করেন। My sister and I love playing around in the park and feeding the animals. আমার বোন এবং আমি পার্কে খেলা করতে পছন্দ করি এবং পশু পাখিকে খাওয়াতে পছন্দ করি। My mother loves watching us while we play. যখন আমরা খেলা করি তখন আমার মা আমাদেরকে দেখতে অনেক ভালোবাসেন। We can relax in a park listening to the birds singing. পাখির গান শুনে আমরা পার্কে আরাম বোধ করতে পছন্দ করি, আরাম বোধ করি। We also like watching the little rabbits running around. এমনকি আমরা পার্কে ছোট ছোট খরগোশগুলোকে দৌড়াতে দেখতে অনেক পছন্দ করি। We all like the park because we love being outdoors and feeling free. আমরা সবাই পার্কে যেতে পছন্দ করি কারণ আমরা বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করি এবং মুক্তভাবে থাকতে পছন্দ করি। But sometimes my father gets angry with us and doesn't allow us to go near the bush. মাঝে মাঝে আমার বাবা আমাদের প্রতি অনেক বিরক্ত হন, রাগান্বিত হন, কারণ তিনি আমাদেরকে পাশে ঝোপঝাড়ে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেন না। He doesn't like his children going too far out of his sight. তিনি তার দৃষ্টির বাইরে দূরে কোথাও তার বাচ্চাদেরকে যেতে দিতে পছন্দ করেন না। I don't like sitting on the grass and doing nothing for hours. আমি কোনো কিছু না করে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘাসের উপর বসে থাকতে পছন্দ করি না। My sister is afraid of spiders. আমার বোন মাকড়সা দেখে ভয় পায়। Hates them. সে এগুলোকে খুব অপছন্দ করে। Sometimes when we go too far away, my mother calls us back. মাঝে মাঝে যখন আমরা একটু দূরে যাই তখন আমার মা আমাদেরকে ডেকে নিয়ে আসেন। She tells my sister that she has seen some spiders near the bush. তিনি আমার বোনকে বলেন যে তিনি পাশের ঝোপঝাড়ে কিছু মাকড়সা দেখেছেন। I am not afraid of spiders. আমি মাকড়সা দেখে ভয় পাই না। But I don't like flies. কিন্তু আমি মাছি পছন্দ করি না। I just can't bear with these little insects. আমি এই ছোট প্রাণীগুলোকে, পোকামাকড়গুলোকে একদম সহ্য করতে পারি না। I think you could understand the text. My dear students, now we will solve some MCQ from this text. My sister and I love watching animals. What does watching means? Observing, visiting, discerning, sighting. What would be the appropriate answer? Yes, very good. Observing. The next question. I'm not afraid of spiders. The meaning of the word afraid is afraid, fearless, frightened, courageous. What would be the appropriate answer? Yes, frightened. Paul and his sister love drawing animals, love making sandwiches, love watching animals, like reading books. What would be the appropriate answer here? Yes, Paul and his sister love watching animals. The next question. Paul's father hates cooking, being relaxed in the park, being outdoors, feeling free in the park. Paul's father hates cooking. Yes, you are right. The next question. Paul's sister gets frightened to see a fly, a deer, a spider, a friend. What would be the appropriate answer? Yes, Paul's sister gets frightened to see a spider. Okay, let's see our today's feedback. Here you can see some questions. Let's solve this question answer. Why doesn't Kobita like classical music? Can you tell me the appropriate answer? Yes, Kobita doesn't like classical music because she doesn't understand it so much. Who is Kobita's favorite singer? Why does she like her so much? What would be the appropriate answer? Yes, Kobita's favorite singer is Farida Parveen.
She likes her so much for her wonderful voice. The next question, why doesn't Paul like riding a rickshaw? Can you tell me the answer? Yes, Paul hates the idea of sitting idle while another person is pulling the rickshaw. Which two items of food did Paul skip while having lunch? What would be the appropriate answer here? Yes, the answer would be he skipped hot chilies and smashed potato, having chopped fresh onion in it while having lunch. What item of food did Paul especially like? Can you remember the answer? Yes, Paul especially liked the dessert made of rice, gur, milk and coconut and tea made of fresh cow milk. What's the meaning of theater? Can you remember the meaning? Yes, theater means a playhouse or a drama. What's the synonym of skip? Can you remember the synonym? The similar meaning? Yes, to omit or to avoid. My dear students, you have learnt well. I think you could understand our today's topic, Unit 8, Lesson 1 to 5. Now take your diary and write down your today's homework. Our today's homework number 57. Write the meaning of the following words. Folk song, adore, vocational, theatre, borrow, perform, photography, reluctant, desert, relax. My dear students, you must write down this homework properly and send it to your respective subject teachers. If you face any problem to write this homework, you will contact your subject teachers. My dear students, you should attentive to your study for the betterment of your coming exam. Take care of you. Thank you. Keeping patience, hearing my lecture.